Once again, we are back at What Youth Thinks, bringing to you yet another interesting and gripping episode. Get ready for the fun, it's just about to begin. Hello, and welcome to the third episode of Anchor Presents What Youth Thinks with Ankit, your host. Today, we have with us two of our panelists, Mr. Saugata Bhattacharya and Mr. Sayantan Banerjee. Welcome, Saugata. Thank you so much, Ankit, for having me on your show once again. Yeah, so I'm glad you're here. Uh, And yeah, my pleasure. welcome, Pleasure's all Shantanu mine. Da. Hi, hello, Ankit. Shogota and Okay. Shantanu will be sharing with us their opinions and views on the motion Bollywood equals to nepotism. Shogota Bhattacharya is an undergrad student of Jadavpur University Department of Comparative Literature, and Shantanu Banerjee is an postgrad student of Tata Institute of Social Sciences, Department of Media and Cultural Studies. Without wasting any time, let's jump into our main topic. First, we start with Shogota. Nepotism in Bollywood is not a new topic. However, for years, this topic was really given much of an importance. What is your opinion about Karan Johar favoring the idea of nepotism so much? What do you think of him? Very tough question, actually. Because to understand what Bollywood is, Bollywood, first of all, Bollywood is not it's the Hindi film industry. It's not the Hmm. Indian film industry and all these things. Yes, of course. Bollywood is controlled. Yeah. Bollywood is mainly controlled by very few family heads, and all of them are some way or the other connected to each other. All of them are relatives because Aditya Chopra is related to Karan Johar. Ranveer Kapoor is related to Abhishek Bachchan. Some Nanda families. So কোথাও না কোথাও এই কানেকশনটা আছে, and এই কানেকশনটার জন্যই হয়তো কোথাও এই নেপোটিজম ওয়ার্ডটা বারবার 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 ফিরে আসছে। নেপোটিজম শুধুমাত্র যে বলিউডে আছে এটা নয়, নেপোটিজম ইজ ইন এভরি ইচ এন্ড এভরি সেক্টর, ইচ এন্ড এভরি ফিল্ড। কিন্তু বলিউডে কথাটা আসছে বা বলিউডে জিনিসটা বেশিরভাগ আমরা শুনতে পাচ্ছি বিকজ বলিউড ইজ ভেরি গ্ল্যামারাস। আর উই দি ইন্ডিয়ানস উই লাভ গ্ল্যামার। তো সেই কারণেই হয়তো নেপোটিজমটা অনেক বেশি উঠে আসছে বলিউডের ক্ষেত্রে। আরেকটা হচ্ছে যে কারণ জোহার ইজ ভেরি কি বলবো, হি ইজ এ ভেরি sharp businessman. He's a very sharp businessman. Look at the directors he have launched. Look at the directors he has launched. Puneet Malhotra, Shashank Khaitan, Nikhil Advani. এই ডিরেক্টর গুলো কিন্তু কেউ নেপোটিজমের ওই পার্ট নয়, বড় বড়, all of them are outsiders. But when it comes to the actors, he is launching the star kids. Why? There is a valid reason behind it. কারণ ও এদেরকে লঞ্চ করছে বিকজ দে হ্যাভ ফেস ভ্যালুস, যেটা একটা আউটসাইডারের নেই। টু বি ভেরি অনেস্ট, আয়ুষ্মান খুরানা আজকে যদি সুজিত সরকারের ভিকি ডোনার না পেতো, ও যদি ফার্স্ট ফিল্ম নটঙ্কি চালা হতো বা হাওয়াই জাদা হতো, তাহলে হি ওন্ট বি দ্যাট পপুলার, এতটা পপুলার কখনোই হতো না। ভিকি ডোনারের পর থেকে হয়তো ওর আস্তে 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 জিনিসটা পেয়েছিল বিকজ অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম হি গট, যেটা হয়তো অন্যান্য আউটসাইডাররা পায়নি। ফর ইনস্টেন্স দিওয়ানাতে শাহরুখ খান যেটা পায়নি হয়তো রাহুল, বিকজ ওই লেভেলের পপুলারিটিটা গেইন করতে পারেনি যেটা আয়ুষ্মান খুরানা ফার্স্ট ভিকি ডোনারে এসে পেয়ে গেছিল, বিকজ ইট ওয়াজ 80 crore ফিল্ম, অনেকটা প্রফিট পেয়েছিল। Yeah, that's it. Acha. And why do you think Karan Johar is a businessman? He understands the film business very, very, very well, much better than any other producer in the Bollywood film industry. Because he invests his money in only those projects which will ultimately generate a lot of money. Otherwise, he wouldn't have invested a lot of money in the Bahubali series, because nobody has even dared to invest into present any kind of a Bollywood film, because S.S. Rajamouli's first film that got dubbed in Hindi was Makhi Iga, যেটা রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট প্রেজেন্ট করেছিল। কোন রকম কোনো মেইন স্ট্রিম বলিউড কোম্পানি বা সিঙ্গেল প্রডিউসার যারা, তারা কোনো রকম কোনো ইন্টারেস্ট দেখাননি। বাট করণ জোহর শোড দি ইন্টারেস্ট। তারপরে ও এনথিরনের যেটা 2.0 করলো শঙ্কর, সেটাতেও ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে। সো হি ইজ এ ভেরি crude and cunning businessman. No, I just want to follow like the thread, like what Shogata said. Like
Karan Johar is a very shrewd businessman, and I think that when it comes to Karan Johar and nepotism, it has become like a kind of synonymous word. Karan Johar himself comes from a very film family, so he has seen these things very up close. So that's something when he kind of decided to invest in kind of film business, he has kind of contact, he has kind of insight that hardly any other people has. So I want to add, like, how do you imagine outsiders in Bollywood? And the idea that's like Saugata said, that nepotism is not limited only to Bollywood. So I am interested in the fact that people who are telling, like, they have not benefited from nepotism. What Kangana Ranaut is saying, like all the famous outsiders we know, Ranveer Singh, Deepika Padukone, what kind of family they are coming from? Are they also coming from like, if you go by their background, like they also come from very influential families. Their social caste position is they come from dominant caste, upper class. And I don't know whether you guys remember or not, there's a tweet that was circulated a couple of years back about Ranveer Singh telling that his dad was poor, Yeah, so yeah, that yeah, yeah, yeah. so they could not take him to New York, so he had to settle for South Asian countries. And that's his Yeah. description of, yeah. So that's I'm curious about. Like, these are the same people who will probably stand in the bandwagon of the call out nepotism and all this thing, but they're also privileged. I mean, they have the means and the kind of, they can have access to all the trainings and all and everything required for so-called being part of Bollywood. And I would like to differ a bit from Ayushman Khurrana, because he really comes from a small town, and but yeah, but he also comes from a dominant caste, Khurrana in Punjab and Haryana, I guess. Um, but I think he has made his mark, and that's why like his achievement, kind of is so inspiring for all of us who hail from small town, who don't come from very big influential families. So yeah. This question is to Shogat, okay? তো Again? Okay, হ্যাঁ, please মানে ask. ওই কোয়েশ্চেনটার উপরেই এটা বেস করা। মানে তুই যেটা বললি যে করণ জোহর, তো কি বলতে চাস, মানে করণ জোহরকে যে এখন টার্গেট করা হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে 1-2 মাস ধরে, তো হোয়াটস ইওর পয়েন্ট অন দ্যাট? ইজ ইট রাইট অর ইজ ইট রং? It's completely wrong. I don't support that thing because just a few months back, all this social media, hypocrites and all those, specifically, I would say us, we were talking about mental illness and, mental abusive words. And you should, if you're feeling something, if you're feeling low, just come and talk to me. এই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যে আমরা একটা খুব সুন্দর একটা মানে সুশীল কথাবার্তা বলছিলাম, সেটা কোথাও এসে একজনকে অ্যাবিউজ করছো তুমি, সেটা হয়ে গেল। আই থিঙ্ক ওই যে ক্লাসের ডিফারেন্সটা এখানে হয়তো চলে আসছে। খুব সুন্দর একটা জিনিস রিসেন্টলি চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের একটা ভিডিও দেখলাম আমি, ওই যে মানুষের মানে হিংসের ওপরে কারণ জোহরকে যে অ্যাবিউসিভ ভাবে যে অ্যাটাক করা হচ্ছে, যে ও ওই কাজগুলো করেছে, এটা আই থিঙ্ক ওইভাবেই মানুষজন দেখছে যে যেহেতু আমাদের লিডিং আর্টিস্ট সুশান্ত সিং রাজপুতের এরকম এখনো ইটস এ সুইসাইড, বিকজ মানে এখনো টিল ডেট ইট হ্যাজন্ট বিন প্রুভেন যে ওয়েদার ইটস এ মার্ডার অর সুইসাইড। এখনো মানুষজন জানে যে ইটস এ সুইসাইড। তো সেই কারণে মানুষ অনেক মেন্টাল ইলনেস এর কথাবার্তা বলছিল যে এটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে ডিপ্রেশনের ব্যাপার। তো কিন্তু তুমি তো আলটিমেটলি করণ জোহরকে যে এইভাবে একটা অ্যাগ্রেসিভলি এগিয়ে যাচ্ছ অ্যাটাক করার পিছনে, ঘুম থেকে উঠছে একটা মানুষ, সেখানে টুইটে ভরে যাচ্ছে বাজে বাজে কথাবার্তা, আরে এটা করেছে, ফ্ল্যাগ বেরিয়ার অফ নেপোটিজম এন্ড অল দিস থিংস। So I really don't support thing. I even if the stringent actions should be taken against this thing. I really don't support this thing. Thank you. I just want to pick up from here. Like, I'm not a big fan of Karan Johar for obvious reasons, but just like Shogato mentioned in detail, like what is wrong with the bullying. But I am curious about the another perspective. Like, who is gaining from this? I mean, people who are talking about Johar as a flag bearer of nepotism, are they really interested in kind of getting rid of nepotism in Bollywood, or they have some kind of personal interest behind it? They are trying to. See, no one is interested in that. Okay, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মানে জিডিপি লোকানোর জন্য দেন দেশে অন্য কাজ যেগুলো হচ্ছে ওগুলোর মানে বালিকা বাকড়া হয় না, ওটা হচ্ছে রিয়া চক্রবর্তী, করণ জোহর রাইট নাও। Yeah, in my absolutely, personal absolutely. opinion. Yeah, absolutely. So that's what I'm into. Like, if we are serious about address the issue of the structural issue of nepotism, I think we should
start talking about bringing in some changes from the institutional level. Maybe we can start True. with like maybe, I mean, this is my perception. I mean, people can differ in their opinion, but we should also think about like making more film school, making more creative art school, and giving platforms in the local level. So I'm not talking about necessarily that you have to like, the whole idea about releasing films in multiplex has taken a hit during this pandemic. So no one is interested like the previous idea that you have to get your film released by a backed up by a big producer, get released in a cinema hall to be recognized as a filmmaker. That thing is not there. তো আমরা যেটা ফোর্ডিং সিনেমার ক্ষেত্রে মনে আছে কিনা জানি না, যে ইন্দ্রেন সিনেমাটাকে রয় চলতেই চৌধুরী। দেওয়া হলো। হ্যাঁ, সিনেমাটাকে চলতেই দেওয়া হলো না, মানে এক সপ্তাহ না এরকম একটা দারুণ রেসপন্স পাওয়ার পরে এটা কোনো একটা হিন্দি সিনেমা এসে রিপ্লেস করে দিয়েছিল। ওটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছিল। প্রবাবলি এখন যদি ফোর্ডিং রিলিজ করতো, it would have gotten much more audience, revenue generation-টাও হতো। তো তো এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম গুলোর উপর আমাদের আরো ফোকাস করতে হবে। We should talk about investing more in this kind of indie, because any like probably you guys could remember Anurag Kashyap and recently spoke in an interview that if you want to get a film, you can do it with your mobile camera. So Yeah, he was yeah, giving yeah. reference. He just said this thing. Sorry for interrupting you. He just said this thing in a Josh talk, I think. Okay, yeah. Oh, sure. I just saw the YouTube clip or something. So he said that in reference to Black Swan movie, perhaps like this particular shot was. Black Swan, yeah. Yeah, it was shot in an iPhone. I mean, iPhone, right. yeah. So you have opportunity. The medium of film is much democratized, like it used to be even 5 years back. Data is cheap, and I'm sure there are other sides of it. But I'm talking about that what it entails for people who love being part of filmmaking or any kind of other kind of media production. So I think we should talk about that. We should make sure that we get we should talk about creating more independent platforms. So in that way, I think we can address the issue of nepotism that has been like suddenly become one of the most uh, I don't know, I mean, most of the debatable, controversial issues. I think we should concern ourselves in making sure that indie film directors who are outsider, who are so-called outsider, they get a good number of audience. And yeah. Okay. So I really want to hi Ankit, আমি just একটু সায়ন্তনদার কথা থেকে একটা জিনিস বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে সত্যজিৎ রে একটা ইন্টারভিউ সত্যজিৎ রে বলেছিল যে we really had a very backward audience in India. So এটা আমি তোকে ট্যাগ করেছিলাম মনে হয়। you tagged me, yeah. So এটা একটা বড় একটা ইন্টারভিউ, ওটা 2 ঘন্টার মতো। So মানে ওনার কথাটা it's completely মানে it's true to till date, কারণ we really have a fairly backward audience in India because yeah, we do. Roadies, Splitsvilla, Big Boss, all these TV shows, this bizarre banal content, কি বলবো, এইভাবে is getting celebrated এরকম একটা হাই লেভেলে because of the audiences, কারণ অডিয়েন্স দেখছে বলেই প্রডিউসাররা ইনভেস্ট করছে। তো এই যে আমাদের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটা কোয়ালিটি আছে, যেটা হচ্ছে খাবারের মধ্যে মশলা চাই, মুভিজ এর মধ্যে মশলা চাই, নিউজ এর মধ্যে মশলা চাই, সব জিনিসে উই নিড মশলা। মশলা না হলে হবে না। এক ফোড়ন দিয়ে রান্না হবে না, ইউ নিড 5 ফোড়ন ইন এভরিথিং। ইয়েস, ট্রু। তো এটার জন্য আমার কোথাও মনে হয় যে মানে এরকম এই জিনিসটা হচ্ছে। আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে সায়ন্তন দা, ইটস কমপ্লিটলি মাই পার্সোনাল কোয়েশ্চেন টু সায়ন্তন দা। হ্যাঁ, ইউ ক্যান আস্ক। এই যে তুমি বললে যে আইফোন 6 এই আইফোনে শুট করা যাচ্ছে, ডিজিটাল রেভলিউশন হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি হেল্পড আ লট অফ creative persons who really want to say something or really want to tell their own stories in their own way. কোথাও মনে হচ্ছে না যে অনেক বেশি মানুষজন এই তোমার ফিল্ম বা সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ এই সমস্ত বিষয়ে ঢুকে গিয়ে তোমার একদম মানে কি বলবো, খুব খারাপ একটা কন্টেন্ট বানাচ্ছে। মানে যাকেই জিজ্ঞেস করছি আজকে ইউটিউব চ্যানেলস ওয়াইজ দেখো, তুমি 1000টা শর্ট ফিল্ম পাবে, মানুষজন 1000টা শর্ট ফিল্ম পাচ্ছে, কিন্তু সেখানে কি তোমার কোথাও মনে হয় যে কোয়ালিটিটা ডেভেলপ করছে? কন্টেন্টের কোয়ালিটিটা ডেভেলপ করছে না। I think it's like that's the thing that will happen every time you will talk about democratizing the audience or democratizing any platform. That's the thing about democracy, right? So taking a hint to the 1990s, when for the first time Indian market was open for the private players. So in terms of we had this huge bunch of advertising, VCD something, DVD VCD.
Yeah. So আমরা যখন ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স প্রথমবার দেখলো যে হোয়াট এক্স্যাক্টলি লাইক একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি করে ক্রিয়েটিভ হতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টেট ফাংশন মেশিনারি থেকে বেরিয়ে, so there are lots of crappy contents. Now the thing is that the idea like কোনটা কোন content ভালো কোন content that's also an elitist concept, like so that's the reason like তুমি যদি কোনো মিডিয়ামকে যদি ডেমোক্রেটিক করো তো you have to adjust, you have to get accustomed to the fact that there will be other people who will be sitting alongside you, and you have to and there is another thing like I should have added that I don't know, like there is it sounds easy, like you can upload a film on YouTube and you have the chance of getting hit, I think, but YouTube algorithm functions in a very particular way that you have to pay YouTube, or you have to pay this kind of there is something called social media marketing managers. Yes. So yeah, so they optimize your kind of your content. So you suppose you make a movie and it will not show up to people's searches who will search by the keyword that you are probably your theme is based on, until you pay these people and they will kind of book slot for you in Twitter, in Instagram, in Facebook, to make sure that your content becomes much more visible. So that's also another part like people hardly talk about, that there is this side of this kind of dark sides also, that the idea of democratizing in medium comes with their own cons, and but I think it's better than to have to leave the thing to big players like Johor or Reliance Industry or other big production houses. It's always better. I think the corporates have come and they have actually changed the whole idea of film production. Because now we have investors, we have individual producers. For instance, Manish Mundra is an individual producer. Just doesn't go for, he just doesn't wait for any kind of investor. And corporate houses like Eros International or Viacom 18 Studios have come and they're actually changing the system. Now we have someone like script supervisor, we have someone like content developer, which we used to, you used to observe these kind of this kind of procedures, this kind of process in Hollywood. যেটা এখানে খুব একটা কমন ছিল না, বাট নাও আই থিঙ্ক যে যখন থেকে এই কন্টেন্ট ড্রিভেন সিনেমা আর মাল্টিপ্লেক্স ওরিয়েন্টেড ফিল্মস গুলো আসতে শুরু করেছে, তবে থেকে আমার মনে হয় যে প্রডিউসাররাও খুব একটু বেশি নড়ে চড়ে বসেছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে একটু ডিপলি চিন্তা, মানে স্ক্রিপ্টটাকেও একটা প্রাধান্য দেওয়ার মানে কি বলবো, একটা উদ উঠেছে স্ক্রিপ্টটাকে প্রাধান্য দেওয়ার, স্ক্রিপ্টটাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবার। The thing is that I don't know whether you I was listening to some interview couple of, I think it was telecast in ABP Anand, I don't remember who said it, but this guy had said something like for one movie corporate invest on a good film, they have to compensate that money by investing in 5-6 commercial film. I mean that was the idea, of like all, I think it was I don't know, I should not take names if I'm not sure, but yeah. So these people, all the art school filmmakers, these people always used to talk about like যে আমাদের ফিল্মে ইনভেস্ট করার টাকাটা তো ওই কমার্শিয়াল ফিল্মগুলো থেকেই আসছে। ইনফ্যাক্ট Venkatesh films probably they also like Rituparno's Memories in March, and I think and other films, they're all funded by Venkatesh film. And Venkatesh was very much known as this Bengali mainstream like masala movie producer. Popular films producer. Popular film producer. ভেঙ্কটেশ এখন সবথেকে বড় আই গেস বেঙ্গলে। Yeah, because of the structure, they're very organized. What do you think of Sonam Kapoor's word wherein she says that taking advantage of her father's hard work does not fall under the idea of nepotism? Okay, I don't know the English translation, but I think it sounds like ঠাকুর ঘরে কে কলা খায়নি. So I appreciate Sonam Kapoor. I think she had delivered pretty good performance in Bhag Milkha Bhag and couple of needs. I think I don't. I think most of her other performances are pretty unremarkable. But the thing is that she has to acknowledge the fact that in spite of this, she is getting so many chances because she had contacts. I think no one else outside the industry would not have got so many opportunities after so many failed attempts, I would call, like Sawadia, and then like I don't remember the film she did with Imran Khan, with Amir Khan's nephew. I hate love stories. I hate love stories and films like this. They're massive flops, but she kind of knows that she has secure place. Anil Kapoor, sorry, cut this please thing. So Anil Kapoor can
call up a producer and say, hey, so these things work this way. I understand the fact that when you are telling ki, uh, she also is proving herself in couple of films, but it is coming with lots of, how do I put it? She's getting lots of chances. I think that speaks about the reality of nepotism. সৌগত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, yeah. কিছু বলবি এই এই হ্যাঁ, এটার ব্যাপারে? মধ্যে না সোনাম কাপুরের আই থিঙ্ক অনিল কাপুরের থেকেও সুরিন্দর কাপুর is the name we should take, because that's the person who was a producer. He has, I think, 3 sons, Anil, Bonnie, and Sanjay Kapoor. বনি, Acha. yeah. Yeah. Okay, yeah. Surinder Kapoor is Yeah. a film Yeah. producer. He has produced films like Mr. India and all these films. তো সেখান থেকে আই থিঙ্ক অনিল কাপুর এসেছে চেইন, মানে কি বলবো, এটা বিরাট একটা চেইন, জাস্ট লাইক পৃথ্বীরাজ কাপুর and then Raj Yeah. Kapoor and then Prithviraj Kapoor, Raj Kapoor, yeah, and yeah, exactly. Now the full generation. yeah, this generation. So এখানে এটা বলা মানে কমপ্লিটলি বেসলেস যে আমি আমার বাবার ফায়দা, মানে বাবার হার্ড ওয়ার্কের জায়গাটা ইউজ করছি। তো এটা কমপ্লিটলি মানে একটা অসম্ভব একটা বাজে একটা স্টেটমেন্ট। True. এটার উপর কিছু মানে বলা যায় না, কারণ এটা উনি যদি একটু মানে চিন্তা ভাবনা করে কথাবার্তা বলতে, তাহলে আমার মনে হয় না এরকম ধরনের স্টেটমেন্ট উনি বলতেন। কারণ ফিল্মোগ্রাফি থেকে বোঝা যায় যে বাবার হার্ডওয়ার্ক করেছেন না করেননি। সোনাম কাপুর এটলিস্ট হার্ডওয়ার্ক মানে বাবার ওটাকে ইউটিলাইজ করে ভালো কাজ করেছেন না করেননি। Yeah. What are your views about Anushka Sharma's opinion of male actors are better valued than us in Hindi cinema? It's very real. I think gender disparity is very real, not just in Bollywood, but in every field and including Hollywood. I think last year, probably in last year Oscar Academy Award celebration, I think all actors True. spoke out. True. Glenn Close, probably, they all spoke out. This is a reality of Hollywood, that the common argument is that even in Bollywood, I think people say this a lot, that male, I think I can get huge money from people with like Salman Khan, Amir Khan, Shah Rukh Khan, but I cannot have the same kind of guarantee when there is other female protagonist. But the thing is that there are hardly any films where you are giving platform to these people. I remember there was a time when Vidya Balan was considered the fourth Khan of Bollywood, because all of her films, Dirty Picture, Kahani, these are all super hits, and people were coining the idea like she's the fourth Khan. Like, for the first time, Bollywood imagined the possibility of putting someone as the only one lead protagonist. There have been, I think, in Mother India, Mother India, and in Sridevi's, I think, Chandni or films like this, but it was never like in dominant position where female protagonist exercises has all kinds of agency. So in that way, I think it's very remarkable that she kind of broke the glass ceiling in some way. But even now, I think when you have films like Naam Sabana or Pink, these films were not well received. So even the latest film, Thappar was not well received, I guess. And the film was very much politicized. So that's another issue. But the thing is that we are not yet there. We are not yet prepared. Just like I will just quote from the first session in the first minutes when I'm talking about Aisha Tuit complaining about, not complaining, but regretting probably that it's a fairly backward audience. So we are not yet there. But that doesn't mean that we should stop trying to be there. That's the point. I mean, that we should go back. I think just now in Hollywood, people are getting used to Kate Blanchett or Scarlett Johansson. These people are very well received. I think sooner or later we will wake up to the reality of that even in India also. The question is, do you agree with Kangana Ranaut's opinion of the suicide of Sushant Singh Rajput being the result of nepotism? Why or why not? Saugata, bolo. তুমি যাও, সিনিয়র তুমি। না, I'm passing the ball to Saugata এসব ব্যাপার ভালো বলে। I think কারণ we really don't know, the reason of the suicide, it just fades away with the person. ঠিক আছে, the actual reason আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে কি কারণে he has committed that thing। সেটা মানে কমপ্লিটলি একটা দূর থেকে একটা আন্দাজ করাটা খুব ভুল জিনিস। সেক্ষেত্রে অনেক অন্য ধরনের মানুষের উপর একটা ফলস অ্যালিগেশন লাগানো। তবে এখনো তো চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে, কিছু ফাইনাল পয়েন্টসে পৌঁছানো গেলে কনক্লুশনে কোনো একটা জিনিসপত্র বলা যাবে। তবে কাঙ্গনা রানাউতের সঙ্গে আমি কোনোভাবেই এই জিনিসটাকে মানে আমি এগ্রি করি না। কারণ
কঙ্গনা রানাওয়াত এই নেপোটিজমের জন্য সুশান্ত সিং রাজপুত যে সুইসাইড করেছে, এটা খুব বাজে ব্যাপার, খুব মানে এটা মানে বাজে যুক্তি। কারণ নেপোটিজমের শিকার অনেক অ্যাক্টরস হয়েছেন, ইটস নট অনলি যে সুশান্ত সিং রাজপুতই হয়েছেন, প্রচুর অ্যাক্টরস আছেন যারা নেপোটিজমের শিকার হয়েছেন। খুব একটা মানে শুধুমাত্র নেপোটিজম নয়, ওই যে ওই বড় স্টার নয়, খুব ছোট একজন লিডিং স্টার বলে, ফর ইনস্টেন্স এই পদ্মাবতে দীপিকা পাডুকোন বলেছিল ভিকি কৌশল যদি ওই রাজা রাওয়াল রতন সিং এর ক্যারেক্টারটা প্লে করে তাহলে আমি করবো না, বিকজ হি ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক। তো তার জন্য বনসালি কাস্টেড শাহিদ কাপুর। তো সেই জন্য যে সুইসাইড কমিট করেছে আমার কখনোই সেটা মনে হয় না। তবে নেপোটিজম নিয়ে এত কথা হচ্ছে, আমি একটা জিনিস বলতে চাই, ইটস কমপ্লিটলি মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন, যে নেপোটিজমের একটা পজিটিভ দিক যেরকম আছে ফর দ্য স্টার কিডস, ফর দ্য অল দিস পিপল, দের ইজ অলসো নেগেটিভ সাইড, যেটা আমার মনে হয় মানে উই শুড রিয়েলি টক অ্যাবাউট দ্যাট থিং। যে ফর ইনস্টেন্স অমিত কুমার, হি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট সিঙ্গার্স। অভিষেক বচ্চন, ঠিক আছে, হি ইজ এ ফার 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 বেটার অ্যাক্টর দেন এই এখনকার যারা অ্যাক্টিং ট্যাক্টিং করছে, বরুণ ধাওয়ান বলো, এই তারপরে কি আছে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা and all হ্যাঁ, we these can actors. see that in দোস্তানা and that recent movie যেটা Exactly. ভিকি কৌশল Yeah, ছিল, গুরু বলো গুরু, বা দেন ইউবা গুরু, অন্তর্মহল, all these films he has ইভেন actually ইভেন ওই ফার্স্ট ফিল্ম যেটা ছিল yeah, কচ্ছের refugee, ওপরে, রেফিউজি, হ্যাঁ। refugee. So he has proven his capability, but the মানে ওকে বারবার he has been abused by, he has been trolled only because his father is Amitabh Bachchan, only because his father is Amitabh Bachchan. ওই মানুষ, ইভেন ইন সন্দীপ রে, আই ডোন্ট নো সায়ন্তন দা লাইকস সন্দীপ রে's ওয়ার্ক অর নট, বাট আমার প্রথম ফেলুদা হচ্ছে সন্দীপ রের লেন্সে দেখা। আমি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ফার্স্টে দেখিনি, আমি ফার্স্টে ওই রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য, গোরস্থানে সাবধান, এইগুলো দেখেছিলাম। তো আমি খুব এনজয় করেছিলাম সন্দীপ রায়ের কাজ, আমিও কিন্তু দেখেছিলাম রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য, exactly, প্রথম কিন্তু দেখেছিলাম। সন্দীপ রায়কে কখনোই ওই পজিশনটা অ্যাজ আ ডিরেক্টর অডিয়েন্সরা দিল না, বা ইন্টেলেকচুয়ালস, সো কল্ড ইন্টেলেকচুয়ালসরা দিল না ওই পজিশনটা, ওই মার্কটা, বিকজ হি ইজ দ্য সন অফ দাস সত্যজিৎ রে। তো নেপোটিজমের যেরকম পজিটিভ সাইডও আছে, নেগেটিভ সাইড হচ্ছে দ্য শ্যাডো, যে তোমাকে একজন মানুষের, একজন হিউজ স্টারের শ্যাডোতে থাকতে হচ্ছে অল দ্য টাইম, যেখানে তোমার নিজের ট্যালেন্ট, ওন ট্যালেন্ট সাম ওয়ে অর দি আদার ফেডিং আউট, কোথাও সেই জায়গাটা ফেড হয়ে যাচ্ছে, বা অল দি কমন অডিয়েন্সেস আর ওয়ান্টিং আ নেক্সট অমিতাভ বচ্চন, আর ওয়ান্টিং দ্য কোয়ালিটি অফ অমিতাভ বচ্চন ইন হিজ সন, বাট his son is a completely different person. Why are you expecting Abhishek Bachchan to be Amitabh Bachchan? তো বা অমিত কুমারের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে, অমিত কুমার সেরম বিরাট কিছু এমন সিঙ্গার নয়, লাইক কিশোর কুমার অর লাইক এনি কাইন্ড অফ আদার সিঙ্গার্স যে অমিত কুমারের কন্টেম্পোরারি, তাদের মতন ওরম লেভেলে পৌঁছতে পারেনি, only because his father is কিশোর কুমার. Whenever he goes to, whenever he went to any kind of recording studio or anything else, সবাই হয়তো বলতো যে you are not singing like a father, or অভিষেক বচ্চন কোনো জায়গায় ছোটবেলায় he is not acting like his father. তো এই একটা কোথাও ব্যাপার আই থিঙ্ক আটকে গেছে, যে ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক আরেকটা জিনিস বলা উচিত, এই নেপোটিজমে এরকম স্টার কিডস নিয়ে কথা হচ্ছে, অভিমন্যু দাসানির নাম শুনেছো আই থিঙ্ক শান্তন দা, Yeah, অঙ্কিত? yeah, yeah. না, আমি He's শুনিনি। a son of মদ কো দর্দ नहीं होता বলে যে বসন্ত ওয়ালার ফিল্মটা যে করেছিল, হি ইজ এ সন অফ এই রিসেন্টলি যেটা বেরিয়েছিল, রাইট, মর্দ কো দর্দ নেই হোতা, আমি ফিল্মটা দেখেছি। হ্যাঁ, সো দ্যাটস এ ভেরি নাইস ফিল্ম, ঠিক আছে। ওই মানে নেপোটিজমের ভালো। ফেস ভ্যালু দিয়ে কিন্তু ছবিটা চললো না, বিকজ দ্যাটস এ ব্রিলিয়েন্ট ফিল্ম আমার মনে হয়, কিন্তু ছবিটা চললো না বিকজ অফ আদার ইস্যুস। কিন্তু এই যে ভাগ্যশ্রীর যে ছেলেও, বাট হি হ্যাজন্ট হি হ্যাজন্ট গট দ্যাট কাইন্ড অফ আ পপুলারিটি, এই জায়গাটাও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যখন তোমার বাবা একজন বিশাল হিউজ স্টার, তখন তুমি সেই স্টার কিডস এর একটা মানে কি বলবো ধারণা পাচ্ছ, এক্সেপ্ট জাহ্নবী কাপুর, বিকজ বনি কাপুর ইজ এ প্রডিউসার। আজকে মাধুরী দীক্ষিতের ছেলে কি করছে, উই আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্যাট থিং। আজকে জুহি চাওলার ছেলে মেয়ে কি করছে, উই আর নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্যাট থিং, বাট উই আর ইন্টারেস্টেড ইন করিনা কাপুর সান, বিকজ হিজ ফাদার ইজ সাইফ আলী খান। আই থিঙ্ক এই Yeah, so জিনিসটাও আছে। সুস্মিতা সেনের মেয়ের উপর কেউ কোনো রকম কোনো কমেন্ট করে না, নেপোটিজম এটা ওটা, nobody is talking about that thing. But on the other hand, এখনো we still talk about Uday Chopra, we still talk about Fardeen Khan. They are also product of nepotism.
Okay. So that's it. I don't want to inflame an already controversial topic, but if we are really passionate about Sushant, justice for Sushant and all, I think I'm a big fan of Sushant. Okay, so I don't like I stopped publicizing my like my love for him after the moment like all this mess started. I remember watching him in Kaipoche, and that's one of the most brilliant movies. And at that time, 2013, nobody was making this 13. kind of movie. Yeah, so Yeah, it's true. there's like, and I remember watching it at like I should not say how I watched it. Yeah, okay, so but that's one of the most great moments. Like when I was watching a film without so-called star with a great content, and back at that time, yeah, I regret that fact, but I was a big fan of Chetan Bhagat as well. So yeah. Uh, and his other Sorry for films and interrupting. Are you a big fan of Chetan Bhagat, or were you a big fan of Chetan Bhagat? where okay, fine, Okay. don't cancel me right now. Yeah, because that's the only English books I had. So yeah, so that's So it back was at that time. 2013 না? তো এটা সবার No, ক্ষেত্রেই সেম ছিল। so and the other films like Son Chidiya, I think it's one of the most fascinating films in 2018. Nobody watched it, Yeah. or 2000 or MS Dhoni is like a widely publicized film. I think it has more to do with the fandom of Dhoni than I think it's with Yeah. Kapoor, Sushant Singh Rajput as well. But Son Chidiya, Kaipoche, Kaipoche was probably a hit, but not a massive hit. Even when Dil Bechara's poster was released, people went after something Rajput badly. Like she never had the Exactly. backing, and I remember, and long before that Instagram comment become viral, I think I have seen it. Like he was talking about like or how audiences has got for all the time. And I don't know whether you have seen it. Like all his films, all his characters he did in the films, there is some kind of sadness that reflects from his character. I think that reflects kind of his mental turmoils as well. But back then we hardly considered him, we hardly took him seriously. All the time he was this like cool guy, good looking, but we were not considering him as a serious actor, and that possibly resulted him like drifting away from the mainstream and all, and that probably influenced his decision. I don't want to add to any more conspiracy theories, but the way we are now, we should have done that. I think we should do that now for all the actors that we have right now. People like Vikrant Messi, I think, the A Death in the Guns, brilliant film, and Vikrant Messi, I think that guy's name. Oh. Yeah, so we should support these people. We are not supporting them. Like we should support them now. We should consider like putting ourselves behind these people. So yeah, I think if we really serious about changing the scenario of nepotism. মানে মেইন কথা যেটা মানে এই যে সুশান্ত সিং এর কেসটা চলছে ব্যাক ইন 2018 কেদারনাথ যখন রিলিজ হয়েছিল, Oh yeah, রাইট? yeah, তো absolutely. তখন মানে বিজেপির একটা উইং ওটাকে অপোজ করেছিল লাভ জিহাদ বলে, রাইট? আর এখন সেই বিজেপি কিন্তু সুশান্তের পোস্টার বানিয়েছে বিহার ইলেকশনের জন্য, জাস্ট টু গেট ভোট। মানে ওকে ইউজ করা হচ্ছে, রাইট? ও মানে হি ইজ নো মোর উইথ আস, বাট উই আর ইউজিং হিজ ইমোশনস, হিজ ফ্যান্স ইমোশনস, রাইট? জাস্ট ফর পলিটিক্স সেক। True. কারণ কারণ হ্যাঁ। আমি আই ডোন্ট রিমেম্বার যে মানে সুশান্ত সিং রাজপুতের এতটা ফ্যান বেস ছিল বিফোর হিজ সাডেন ডিমাইস। আই রিয়েলি ডোন্ট রিকল any this kind of a moment, any kind of moment যেখানে কঙ্গনা রানাউতের এতটা কি ফ্যান বেস ছিল, মানে আমরা কি দেখতে পেতাম না? I don't know. I think I always consider Kangana Ranaut as one of the finest actress we have. আমি এখনো সেটা বলি, ঠিক আছে, বাট আমার কখনোই যে ফ্যান্স বা এটা ওইটা জিনিসটার উপর ছিল না। I consider him as one of the brilliant actors. মানে আমি when I watched মানে এই প্যান্ডেমিকে আমি এপ্রিল মাসের না মেতে আমি দেখেছিলাম वो लम्हे বলে একটা মুভি ছিল, স্টারিং শাইনি, ফেমাস গানটা ছিল क्या मुझे प्यार है। তো আমি ওই ফিল্মটা দেখছিলাম, এন্ড হার পারফরমেন্স ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ব্রিলিয়েন্ট। ওকে, এন্ড দেন আই ওয়াচড ফ্যাশন এন্ড অল, দেন তারপরে এই যে ম্যাচটা ক্রিয়েট হয় তারপর থেকে জানি না, আই ডোন্ট
I don't know, I started hating her. I don't know what it is, but yeah, she's one of the People, finest actor. You people go love watch. publicity, না? People love publicity, people love limelight. এটা হচ্ছে একটা ইভেন ব্যাপার। কঙ্গনা রানাউতের ওই একটা মুভি ছিল, ইউরোপ যাবে, তোর ওই কুইন, মুভিটার নাম কি? কুইন, কুইন, কুইন। Oh, Queen is one of the finest films কজন in India itself. Yeah. কজন কুইন দেখেছে? কেউ দেখেনি, 25% অফ বলিউড অডিয়েন্স হয়তো কুইন দেখেছে। only the multiplex audiences, not the single screens one. Yeah. Yeah. It's true, it's true, it's true. Absolutely. I think I remember ওই যখন দিল বেচারা মানে ফল্ট ইন আওয়ার স্টার্স এর ফার্স্ট ডাব হচ্ছে মুকেশ সাবরাও, যখন ওই অ্যানাউন্সমেন্টটা আসে তখন অ্যানাউন্সমেন্টটা করেছিল, এন্ড at that time I think the film was titled as Kizzy or Mani or something ছিল। Kizzy or Mani 2018 এর টাইটেলটা আসে, রাইট? Yeah, 2018 এর টাইটেলটা আসে। পিপল আর অ্যাবিউজিং, প্রচন্ড ভাবে খারাপ ভাবে অ্যাবিউজিং, এই ফল্ট ইন আওয়ার স্টার্স কেন অ্যাডাপ্ট করতে যাচ্ছে, বলিউডে রাইটার্স এর অভাব আছে, এটা আছে ওটা আছে এটা আছে। এরপরে কি একটা সাডেন মানুষটা মরে গেল, তারপরে যেন দিল বেচারা হয়ে গেল হচ্ছে কি মোস্ট লাইক ট্রেলার এভার অন ইউটিউব। আই ডোন্ট নো। There are films like this in Bollywood too. আমরা যে বলছি আজকাল বলিউডের কন্টেন্ট এত বাজে, বলিউডের কন্টেন্ট এত বাজে, ঠিক আছে, মেবি কুছ কুছ হোতা है is bad, okay, but we still hum the song, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, if we fall in love, I right? totally agree with you. Sorry for interrupting you. তুই যেটা বলছিস কমপ্লিটলি ট্রু। বলিউডে অলওয়েজ ভালো কাজ হয়ে গেছে। আজকে মানুষজন এই যে মাল্টিপ্লেক্স কালচারটা এসছে, আই ডোন্ট নো সায়ন্তন দা or you have watched this interview by রোহিত শেট্টি on Film Companion. একটা খুব সুন্দর ইন্টারভিউ দিয়েছে রোহিত শেট্টি। সেটাতে রোহিত শেট্টি বলছে যে এই যে মাল্টিপ্লেক্স কালচারটা এসছে, এটার জন্য কিন্তু আজকে এই যে বালা বলো, এই যে স্ত্রী বলো, এই ধরনের ছবিগুলো মানে কি বলবো, মানুষ নিচ্ছে আর চলছে, মানুষ রাইট? নিচ্ছে বা দেখার একটা স্কোপ পাচ্ছে, রাইট, যে আমি আজকে দেখতে যাবো এই ছবিটা। কিন্তু আজকে যখন বাসু চ্যাটার্জি সিনেমাগুলো রিলিজ করেছিল, ঋষিকেশ মুখার্জির সিনেমাগুলো রিলিজ করেছিল, শ্যাম বেনেগলের সিনেমাগুলো রিলিজ করেছিল, তখন ওই মানুষগুলো এই মাল্টিপ্লেক্স কালচারটা পাননি। তার জন্য ছবিগুলো সিঙ্গেল স্ক্রিন থেকে নেমে যেত। তার জন্য ওগুলোকে কেউ কেউ বলছে কোলোসাল ফ্লপ। ফর ইনস্টেন্স, সঞ্জয় লীলা বনসালিজ ওয়ান অফ হিজ ফাইনেস্ট ওয়ার্ক ইজ ওই খামোশি, হিজ ফার্স্ট ফিল্ম, যেটা আমি মনে করি মানে ওর সব থেকে আন্ডাররেটেড ওয়ার্ক। কিন্তু মানুষজন ছবিটা দেখেইনি, বিকজ আজকে যদি সিঙ্গেল স্ক্রিন কালচার ছিল। ইভেন আমার তো সাভারিয়াও টু সাম এক্সটেন্ট ভালোই লেগেছিল। ভাই আমি যে বনসালি কি বলবো, I can get the vibe. We can get the vibe. Yeah, you both of you should get the vibe. ইভেন আমি পরশুদিন একটা মুভি দেখছিলাম, টিভিতে দিয়েছিল, হার্ডলি এসব মুভি টিভিতে দেয়, বাংলা বই ছিল, ঠিক আছে, ঋতুপর্ণ ঘোষের তিতলি বলে, ওকে, মিঠুন চক্রবর্তী, কঙ্কনা সেন অ্যান্ড অপর্ণা সেন। কজন বাংলাতেও আমরা বলি বাংলা বই খুব বাজে, বাংলা বইতে কি আছে, দেব আর জিতের বই আছে, মারপিট আছে, উইয়ার্ড টাইপের গান আছে। There are movies like even Dev আর জিতও ভালো ভালো মুভিজ দিয়েছে, রাইট? We can see যে দেবজিৎ, ইভেন মিঠুন, আমরা বলি এমএলএ ফাটাকেষ্ট ইজ আ ভেরি বাজে মুভি, এখন আমরা দেখলে বলবো বাজে মুভি, বাট সেই টাইমের অডিয়েন্স যখন ছিল, যখন এমএলএ ফাটাকেষ্ট বেরোচ্ছে, না এমএলএ ফাটাকেষ্ট আমার কথা মনে হয়েছে যে মেইন স্ট্রিম বাংলা সিনেমা নিয়ে এখন যদি কথা বলা যায়, তাহলে আমার কথা মনে হয় যে এমএলএ ফাটাকেষ্ট ইজ আ ভেরি নাইস ফিল্ম। ভেরি নাইস। সেই টাইমের হিসেবে আমাদেরকে দেখতে হবে, তাই না? Look at the content, look at the script, look at the screenplay, look at the performances and look at the direction. সেই সময় এমএলএ ফাটাকেষ্ট was a blockbuster at that time. কারণ ব্লকবাস্টার ছিল বিকজ ইট ওয়াজ ভেরি ইনোভেটিভ। আমি রিসেন্টলি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি যেটা ওই ফেসবুকে সামথিং যেটা দেখছিলাম, এন্ড যেখানে হি ওয়াজ সেলিব্রেটিং 20 years or something of শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাইট? Yeah. I love the film. That was I love that film. I don't love it now, but I loved that film. I love the song. কি হচ্ছে যে ও প্রসেনজিৎ বলছে যে তখন ভেঙ্কটেশের খুব খারাপ অবস্থা, that was the last film they were producing. If that film wouldn't have been connected with the audiences, they would have packed their bags and bid goodbye to the industry. তো ওরা কি করেছিল যে কিছু চেঞ্জেস আনবে বলেছিল, সো ওরা কি করলো, they used cinemascope, 239 এ শুট করলো অ্যাসপেক্ট রেশিওতে, যেটা নর্মালি আমাদের বাংলা ছবিতে করা হতো না। ওরা চেন্নাই থেকে টেকনিশিয়ানস নিয়েছে, সিনেমাস্কোপে পুরো ছবিটা শুট করলো। এই যে ইনোভেটিভ একটা ব্যাপার,
যে মানুষজনকে অন্য একটা কিছু দেবো, এই জিনিসটা কোথাও আমার মনে হয় কন্টেম্পোরারি বাংলা সিনেমাতে হারিয়ে যাচ্ছে। যে মানুষটা আজকে নির্বাক জাতিস্বর চতুষ্কোণের মতন ছবি বানিয়েছে, সেই মানুষটা যখন দ্বিতীয় পুরুষের মতন বা গুমনামির মতন ছবি বানায়, তখন মানে সত্যি করে বলতে হবে যে বাংলা সিনেমার মানে জঘন্য অবস্থা। সেই জায়গায় চৈতন্য তামহানের ডিসিপ্লিন যাচ্ছে ভেনিসে, জয় জয়কার হচ্ছে, মানে কিছু বলার নেই এটা নিয়ে। কারণ ডিরেক্টরস এর ইনোভেশনের থেকে আমার মনে হয় বড় কথা যে এরা হচ্ছে ওই ধরতকটা মারপেড়েগের মতন অবস্থা। ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী এটা আমি সরি আই এম টেকিং লট অফ টাইম। না, ইটস ফাইন। ইন্টারভিউ দিতে এসে বলেছিলেন যে আহ, 1 মাসে একটা ছবির স্ক্রিপ্ট লেখা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, 12 দিনে সেটা শুট হয়ে যাচ্ছে, বাজেট হচ্ছে 1 কোটি টাকা, সেটা আলটিমেটলি 3 কোটি টাকার প্রফিট করছে, দিয়ে ছবিটা হয়ে যাচ্ছে ব্লকবাস্টার। না ছবিটা কোন রকম কোনো ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে যেখানে একটা ওয়ার্ল্ড সিনেমাতে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছে, না ছবিটা বিরাট একটা বিজনেস ক্রিয়েট করছে, কারণ 3 কোটি টাকা ইজ নট আ বিজনেস এট অল। সাইরাট হ্যাজ কালেক্টেড মোর দেন 100 crore ইন অনলি দ্য মহারাষ্ট্র রিজন। তো 3 কোটি টাকা কিছু এমন বড় কালেকশন নয়, কিন্তু মানুষজন আর সেলিব্রেটিং, হ্যাঁ দ্বিতীয় পুরুষ, উফ হোয়াট আ ব্লকবাস্টার, সৃজিত মুখার্জি ইজ পোস্টিং, হ্যাঁ ব্লকবাস্টার দিচ্ছি কন্টিনিউয়াস, মানে কনজিকিউটিভ ব্লকবাস্টার দিচ্ছি, লুক এট মাই কনসিস্টেন্সি, কত ভালো ডিরেক্টর আমি। I just want to kind of yeah, but and like মানে আমি বলবো যে I want to look at the positive side. This is a reality as well what you spoke about. Like what my point is that just like I mentioned, like people like Ronnie Shane, people like Jar Cat Sticks has traveled Yeah. multiple film festivals, yeah. And I don't remember another. I He's very famous too. So I think lots of independent filmmakers are also getting traction, but we are not reading or hearing about them except through like social media and all. Like Yeah. কারণ আমরা এখনো obsessed আছি the yardstick of our idea of this hit film, blockbuster film. But I think that directors, I mean indie film directors are nowadays lots of satisfied with that, like they just get their money back kind of thing, because Netflix, Prime Video এরা কিন্তু অনেক আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত, right? Yeah, যার Aditya Vikram Singh. yeah, আসা আশা যাওয়ার এবার মাঝে is মাঝে। such a wonderful film and one of the best films. I think it's like just like shows the creative medium কত কিভাবে ইউজ করেছে, ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে ইউজ করেছে, ফ্রেম Exactly. কিভাবে ইউজ করেছে, কালার কিভাবে ইউজ করেছে, and I কিন্তু didn't সেটা like his সেটা সায়ন্তনদা কোথাও সেটা শুধুমাত্র যে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না, সেটা মেইন স্ট্রিম ছবি থেকে বা পপুলার মিডিয়াম থেকে কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে না মনে hচ্ছে না তোমার? now যে the yeah, I understand. The other argument is that why go mainstream when you can have like more sophistication within this kind of I alternate media totally agree platform. with you, but a person who lives in Bakura, for instance, I am a small town guy, ঠিক আছে? Hmm, I hmm, live hmm, in Kandi, one of the small towns hmm, in Murshidabad. এখানে hmm, hmm. আমার সিঙ্গেল স্ক্রিনের মানুষ, they don't watch আসা যাবার মাঝে for entertainment, they can't watch, কারণ Yeah, true. Hmm, that's for মানে এন্টারটেনমেন্টের জিনিসটা তো ভীষণ সাবজেক্টিভ। hmm, hmm, তো hmm. কোথাও কোথাও কি তোমার মনে হয় না যে এই যে, কিন্তু সেই মানে অডিয়েন্সে তুমি হিপোক্রেসিটা দেখো, আজকে যখন একটা সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মকে বাংলাতে রিমেক করা হচ্ছে তখন মানুষ না কুচু করছে, কিন্তু যখন একটা ছবিকে ফর ইনস্টেন্স কবির সিং কে যখন অর্জুন রেড্ডি থেকে কবির সিং হচ্ছে, বা টেম্পার থেকে যখন সিম্বা হচ্ছে, পিপল আর সেলিব্রেটিং দোজ ফিল্মস। এবার কোথাও এখানে মেকারসদের প্রবলেম আছে, বিকজ লুক এট আ রোহিত শেট্টি ফিল্ম, যতই খারাপ হোক, ব্রেনলেস কমেডি, ব্রেনলেস অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস, বাট you won't feel bored. Something is happening. Something is Uh, happening. you know hmm, hmm. তো True, এই true. I get জিনিসটা it. আই থিঙ্ক বাংলা পপুলার সিনেমাতে কোথাও মানে আমি ভীষণভাবে মিস করছি, বিকজ আমার হিউজ ফ্যান অফ বাংলা পপুলার সিনেমা, বিট রবি কিনাকি, বিট স্বপন সাহা, বিট নট অঞ্জন চৌধুরী, মানে I really Anjan Chaudhary. appreciated their work. Okay, Yeah, I okay. don't like Arjun Chaudhary that much. Why? আমার Okay, okay. We'll have this discussion later. Okay, please go. এক্সেপ্ট শত্রু অ্যান্ড ইন্দ্রজিৎ, আমার খুব একটা ভালো লাগে না অঞ্জন চৌধুরীর ছবি সেরকম, বাট স্বপন Achha, সাহা Anjan, বলো। is Anjan Chaudhary the guy who made Bodo Bo, Mejo Bo series? ইয়া 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 Okay, okay. I think Anjan Chaudhary. Okay, fine. Yeah, go on. সো বেসিক্যালি আমার কোথাও মনে হচ্ছে যে এই ইনোভেশনটা, এই যে স্টোরিটাকে, ওয়াই রাজ চক্রবর্তী ইজ সো ফেমাস, হি রিমেক্স, রাইট?
He remakes the songs. But he's a very famous director because he understands the pulse of the audience, right? When he's remaking Engvai Mupattum, which is the original version of Bojina Se Bojina, কোথাও ও মানে বাংলার কনটেক্সটে ফেলে অভিমন্যু মুখার্জি দ্য রাইটার অর ডিরেক্টর কোথাও জানি না ওই বাঙালিয়ানাটাকে অ্যাড করে দিতে পারছে, দ্যাটস ওয়াই দ্য ফিল্ম ইজ ক্লিকিং এন্ড And with that, we come to the end of our episode for today. Thank you, Saugata Bhattacharya and Sayantan Banerjee, for being a part of today's podcast. Thank you, Sayantan. Yeah, I thanks a lot, Ankit, for this wonderful podcast that you are hosting. I wish you all the best. And this is really, really amazing work, and it's much needed. We need this kind of conversations to have because of the politically polarizing time we are living. Thanks a lot for Thank you, having us. Shantanda, for being here, being a part of today's podcast. I'm glad you came. Thank you, Shogata, for coming in our show for the second time. Unfortunately, Mr. Shogata Bhattacharya has left due to technical problems. See you guys on the next episode of What You Think, where I'll be back again with some unique and interesting topics. Until then, like, share, and subscribe to my channel on YouTube and Spotify. You can find What You Think on Apple Music, YouTube, Spotify, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, and other music portals too. You're all in for a joyful journey celebrating the energy of being a youth. So stay tuned for more. Stay tuned, stay safe. Thank you for listening.